Yes, sir. Okay. Okay, so let's start. So we are trying to write down the what we are trying to formulate is we are trying to write down the equations of electrodynamics, that is the Maxwell's equations and the other known equation in a covariant form in 4 dimensions. So let us today try to write down the Maxwell's equations in the tensor notation, and we shall start with okay. So we have already introduced the electromagnetic field tensor and its dual, and we want to write down the Maxwell's equation in terms of it, because as I have already emphasized that the field tensor contains all the necessary information which are required to describe the electromagnetic field. So the form that I have chosen for the EM field tensor. So let me start. So we want to write down Maxwell's equations. So Maxwell's equations and tensor notation. We already know how to write down the derivatives in 4 dimensions and how do they transform. I mean the contravariant and covariant derivative that is known to us. And the most fundamental quantity is the EM field tensor. So EM field tensor in our case, EM field tensor F mu nu, we wrote it this way. It's an antisymmetric tensor, so these are positive. All diagonal elements are 0. And this is minus of Vz. And this is By. This is minus Bx. So this will be plus of Bz. This will be minus of By. And this will be Bx. And the dual tensor G mu nu, dual tensor G mu nu can be directly obtained from F mu nu by simply replacing all E by C with B and B with minus E by C. So this will take this form 0 minus of Bx minus of By minus of Bz. Of course, there will be positive Bx, By, Bz. This is also antisymmetric, just as F mu nu is. And all B are replaced with minus E by C. So this will be Ez by C. This will be Ez by C. This will be minus of Ey by C, since that is plus. And then, of course, the other things will be like this will be minus Ez by C. This will be Ex by C plus Ex by C. This will be Ey by C. This will be minus Ex by C. So this is our chosen form of F mu nu, G mu nu. And I also told you that F mu can be written in another form where you can put plus sign over this space-time component in the first row, and you can make it plus Bz minus By plus Bx and all the other these components. I mean, since it is antisymmetric, so you can just alter the signs. So that is another form of a field tensor. Again, that's the same thing. Well, now if I want to write down the Maxwell's equations, that is this 4 equations, namely what are the 4 equations? One is the Gauss's law in electrostatics, another one is the Gauss's law in magnetostatics, third one is the Ampere's law,
and finally Faraday's law, and the fourth one is the modified Ampere's law, I mean with this Maxwell's correction. So these four equations can be compactly expressed in terms of F mu nu and G mu nu. You don't need anything else. Okay, you can forget about all these things. You can just write down del mu F mu nu is equal to mu 0 J nu, where J is the 4 current density. J nu is the 4 current density. And since we know that the 4 current density, it has 4 components. The first component, time component, is the charge density, and the other space component is the current density. So naturally, I mean, you have all the source terms, I mean, contained inside this 4 current density. You don't need to worry about whether I have charge density or whether I have current flowing there. Everything is inside J nu. And the second equation that you have to use is del mu G mu nu equal to 0. So these are the two equations which describes the 4 Maxwell's equations, tensor notation. There is another way where you have to suppose someone chose this to be plus. I mean the first row of F mu nu are plus Ex by C plus Ey by C plus Ez by C. If you try to use these equations, you will have a mismatch of signs. So for that, you may have to use this form where it's slightly different. I mean, you don't need to worry. I mean, you can write del nu F mu nu equal to, I mean, switch mu and nu. I mean, you have to write del nu F mu nu equal to mu 0 J mu, right? And this will be simply del nu F mu nu equal to 0. If you choose another form, I mean, Ex by C, Y C, Ez by C, and then minus along the first column, then you have to use this one, right? I mean, they are identical. Only thing is that what kind of sign you chose while deciding the field tensor. Again, field tensor is field tensor. It has only 6 independent component, distinct component, right? I mean, which one is minus and which one is plus, it is finally antisymmetric. So whatever form you chose, you will get identical results. Only thing that you have to be careful about this mu and nu. Okay, so right now, since we have chosen this form, so we'll stick to this form, these two equations. I mean, they are identical equations, you can see. Only thing is that I have interchanged mu and nu. When you choose the another form, you have to write this way. Well, so how do I convince myself that these are the right form of Maxwell's equation? That is the first thing one have to do. So let us start with the first equation, for example. Okay, so first equation, what is the first equation? So if I start with this one, say if I write del mu F mu nu. Now what kind of derivative it is? Del mu, it is in the bottom, so it is actually contravariant derivative. That means del x mu, right? X mu on top, and then you have to use F mu nu, right? F mu nu, that is equal to mu 0 J nu. Now you see in Einstein summation convention, whenever you have to repeated indices like mu and mu, right? They goes from all 0, 1 to 3. So you're working in 4 dimension, you have 4 dimension. So mu runs from 0 to 3, right? It's 4 values. Now I can choose different values of mu and then vary mu from 0 to 3. That will give me different equations. So let us start with the first one. Say, let's say for nu equal to 0. Let us start for nu equal to 0. Okay, nu is this one, nu is 0. So that means I want to write down del mu F mu 0. So as I told you, we are going to vary the value of mu. So this means this is del F mu 0 del x mu, right? And if I simplify this, if I mean vary all the possible values of mu, then I have to start with 0, 0, 0, then del x 0 plus del f 1 0 del x1 plus del f mu 2 2 0 del x2 del f 3 0 del x3. And remember, these are contravariant derivatives, so these would be all plus. Space part all positive, so you don't need to worry about signs.
The first term is straight away 0 because f0 0, if you see this is f0 0 is 0, right? All the diagonal elements are 0. The first term will be 0. Okay, and then see del x1, x1 is x, so plus del x, what is f10, f10, let us see, f10 is this one is f10, right? Minus of ex by c, no, this is f01, this one, right? This is f10, 1 is the this 1 0 1 0, this is 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3, so this is 1 0. So del x of, let us write down it here, ex by c. Then we have plus del x2 is y, del y, what is f20, f20 is this one, f20, f21, f22, f23, ey by c. So del y of ey by c. And similarly del x3 is del z, so del z of f30, f30 is this one, ez by c, ez by c. Now you see 1 by c is just constant, you can keep that outside of this derivatives, and actually our equation tells us that on the right hand side I can write this to be equal to mu 0 into what, in this case it will be mu 0 j 0, since we have chosen mu equal to 0, we have chosen mu equal to 0, so this is mu 0 j 0. If you remember, the first component, that is the time component of the 4 current density, is rho c, so mu 0 times rho charge density times speed of light, this is right, mu 0 rho c, right? Now if I take 1 by c outside of this derivative and then simplify it, so what shall we get? Let us check it. So we have 1 over c, we had 1 over c del ex, del x, plus del ey, del y, plus del z equal to mu 0 rho c. This was our result in the last page. So now you see this is nothing but the divergence of the electric field. So divergence of the electric field is simply mu 0 rho c square, right? Mu 0 rho c square. Now what is mu 0 c square? You know c square, what is c? C equal to 1 over square root of mu naught epsilon naught, right? That you already know. So c square is 1 by c square is 1 over mu naught epsilon naught. So mu naught c square is equal to 1 over epsilon naught. So I can write it here, that is equal to rho over epsilon naught. And this is nothing but the Gauss's law, right? So the first equation contains the Gauss's law inside it. Now you can see that if you choose, so this is Gauss's law, right? This is already known to us. If we choose a different value for nu, say nu equal to 1, so what was the equation again? It was del mu f mu nu equal to basically del f mu nu, that is del x mu, was mu 0 j mu, right? Now we are choosing mu equal to 1. Say for mu equal to 1, if I choose mu equal to 1, what shall we get? That is del mu f mu 1, that is del f mu 1 and del x mu. Again we have chosen mu to be 1, and mu is varying from 0 to 3. So again it's a similar exercise. We shall write down del f01 del I have chosen mu to be 0, so del x0, be careful. Then del f11 del x1, then del f21 plus del f21 del x2 plus del f31 del x3. And first one is, if you remember, again if you just remember what was f01, x0 is 1 by c del t, so this is 1 over c del t. Again all are contravariant, so you don't need to worry about sign. f01, remember first row second element, first element is 0, right? 0, then we had minus ex by c,
minus ey by c and minus ez by c, right? On this side, ex by c, ey by c, ez by c. Here it is 0. This was minus bz. This was by. This was again plus bz. This was 0. This was minus bx. This was minus by. This was bx. This was 0. So if I write f01, f01 is minus ex by c. Okay, so I'm writing that minus of ex by c. Then I have second one, I don't need to do anything. This is 0, which f11 is 0. Then we have x2, that is the y component, del y, f21, you see f21. This is the second 0, 1, 2, 2, 1 is the bz. This one, right? This one is bz, right? The bz. And then plus x3 z, so del z of f31. This is 3, 30, 31. 31 is minus of by, you see. So I write minus of by, right? Then if you arrange them, what do you see? Minus of 1 over c square del ex del t. Then this is plus, this is minus. So I write del bz del y minus del by del z, right? And this should be equal to mu 0 times j nu, and nu is 1 here, right? Mu 0, right? Nu is 1. Wait. So what I was talking about, this one, okay. Well, I wrote it wrong. This should be new. Sorry, this should be new. So when nu is 1, it should be mu 0 times j1, mu 0 times j1. And what is j1? J1 is the x component of current density, for current density, that is the jx, mu 0 times jx, mu 0 times jx. So if I write it clearly, you see this quantity is nothing but curl of b, actually curl of b, x component of curl of b. You can write down curl of b, right? What is curl of b? Curl of b, if you x cap, y cap, z cap, del x, del y, del z, and then bx, by, bz. You see x component will be del bz del y minus del z. This is del by del z, this one. So this is curl of b x component. So finally I can write curl of b x component is equal to this one, right hand side, mu 0 jx, mu 0 times jx, plus, since there's a minus sign is there, I will take it on the other side, for 1 over c square, 1 over c square del ex del t. Again, 1 over c square is nothing but mu naught epsilon naught. So I can write mu 0 times jx plus mu naught epsilon naught del ex del t, right? So this is the equation for nu equal to 1. So we have another two value for nu, that is 2 and 3. We shall do the calculation for them as well. I can write down the straight away for the final result, but let us do it. And for the sake of completeness, it's trivial, it's not difficult. So let us do it. Page, new page. Okay. Now we want to calculate this equation for nu equal to 2. So for nu equal to 2, we have del mu f mu 2. F mu nu is 2. So that means this is equal to del f mu 2 del x mu, which is nothing but del of f02 del x0, mu is 0, del of f12 del of x1, del f22, right, del x2, del f32, del x3. Again, you have to remember the form of f mu nu.
The first one, if you first row, which one? 0 1 0 0 0 0 1 0 2. That means you had the minus ui by c, that is the y component. That del x0 is 1 over c, 1 over c del t, and then this is the y component minus of ui by c. If you remember the third element, yeah, in the first row, this is minus of ui by c. Del x1 means del x, right? And what is f12? F12, first row, and then the third element, which was minus of bz. So I'm not writing the form of f menu each and every time, because that will take some space in each page. So you have to just remember it, or you can write it. Del x of minus of bz, minus of bz. This one will be 0. And the final one will be del z. If you remember, third row, second element, which was third row, second element. Yeah. So third row ki chilo ez by c minus by bx. So that was bx, right? Bx. So we have minus of 1 by c del t of ey plus del z bx minus del bz del x. Again, you can see this is nothing but the y component of curl of b, right? So I mean they are Said 1 by c square. ठीक 1 by c square, as right, 1 over c square, correct, thank you, 1 over c square. So minus of 1 over c square del of ey del t, and then plus curl of b y component, right? Y component. And this should be equal to mu naught times the second component of the current density. This, I mean, J2, 0, 1, 2. It's not the second component, third component actually, because we are using 0, 1, 2. So mu J2 means y component. So mu 0 Jy, mu 0 times Jy. So in the same fashion, you can write 1 by over c square equal to mu naught epsilon naught. So I can finally write down curl of b y component is equal to mu 0 times y component of current density plus mu naught epsilon naught del ey del t, and the final value of mu is 3. So if I use mu equal to 3, we shall get del mu f mu 3, which is del f mu 3 del x mu. Again, it's quite similar, del f 0 3, and then del x 0 plus del f 1 3 del x1 del f2 3 del x2 plus del f3 3 del x3. Again, you just have to remember each and every terms. What is that? Del x0 is 1 over c del t, first and the first row last element minus ez by c, right? Minus ez by c. f13 del x first, yeah, this is second row, 0 1 2 3, third, that was by, right? Yeah, that was by. So del x of by, then we have del y of f23, wait, 2 3 0 1 2 2 3, that was second, 2 3 0 1 2, third row, last element, that is last element was what? No, not the last element. F, am I correct? F23, yeah, F23, yeah, that was minus bx, del y of minus of bx, yeah, yeah, last element minus of bx, and this one will be 0. It's a diagonal element. So this will be minus again 1 over c square del ez del t, and this is if you I mean see del by del x minus del bx del y, that is nothing but the z component of curl of b. So you write curl of b z component. So again, if you just write this to be mu 0 times the j nu is 3 here, so j3, which is nothing but the z component, so mu 0 jz. Now if you organize both sides, so you write curl of b z component would be mu 0, then the z component of current density plus mu naught epsilon naught, since 1 by c square is mu naught epsilon naught,
del Ez del t. Now you see, all these three equations basically are representing the three different components of electric field and magnetic field. You see this equation and this equation, and the one I have calculated in the previous page, which was for the x component. If you combine these three equations, curl of b x component, mu 0 jx plus mu naught epsilon naught del ex del t, and this one, finally you get the modified Ampere's law, right? Combining these three equations, you can write down a compact equation, which is nothing but the modified Ampere's law. So if I combine them, I can write curl of b x component, y component, z component, and x cap of that plus y cap of that. If you combine them, on the other side you have mu 0 times jx plus mu 0 into jy plus mu 0 into mu 0 is common, and then all the components are combined, you get mu 0 j. And similarly, since there was ex del ex del t, del ey del t, and del ez del t for three different components, finally if you combine them, you get del e del t, right? So the Gauss's law and modified Ampere's law, these two were hidden inside that del mu f mu nu equal to mu 0 j nu, the first equation that I wrote, right? And the other one, which was which was del mu g mu nu equal to 0, right? So for that, what is the form? This is the form del mu f mu nu equal to 0, right? This was for the particular form that we have. Oh, sorry, I'm sorry. This is g. Okay, del mu g mu nu equal to 0. So that means what you are trying to say, del g mu nu derivative with respect to the contravariant component x mu equal to 0. This is the equation. So let us start with the nu equal to 0. So if I use say nu equal to 0, what do I get? Let us check it. Nu equal to 0 means del of g mu 0 and del x mu. That means equal to del g 0 0, del x 0, del g 1 0, del x1, del g 2 0, del x2, del g 3 0, del x3. Now you see, you don't need to separately write down g0 g mu nu. If you know f mu nu, each element of f mu nu, you can just change them according to the convention. You replace all e by c with b and all b by minus e by c. So if you remember what was the f00, f00 was 0, so of course the first term will be 0. And if you remember what was just say f10, if you remember f10 was ex by c, right? Yeah, so ex by c has to be replaced by b, so that will be plus del x is of bx, right? And if you remember, g20 was ey by c, so it has to be, sorry, f20 was ey by c, so it has to be by. So del y of by, and similarly this will be del z of ez by c. F30 was ez by c, so all e by c has to be replaced by b, so this will be bz. Now you see, this is nothing but divergence of b, right? And this is equal to 0. Already it is saying that on the right hand side it is 0. There are no source term in this equation, so it is 0. So that means we get divergence of b equal to 0 from second equation, this tensor equation. We have another equation, which is the Faraday's law, right? And since that is a so let us do it for nu equal to 1. If we calculate it for nu equal to 1, so that will be del g mu 1 del x mu. That means del g 0 0, del x 0, del g 1 no, I did it wrong, 0 1, right? 0 1, sorry, del g 1 1, del x 1 plus del g 2 1, del x 2 plus del g 3 1, del x 3, right? And then what was x0? 1 over c del t, 1 over c del t. And you have to remember what was f01. F01 was f0 minus ex by c.
So all E by C replaced by B, right? So minus, it will be del T of minus of Bx, minus of Bx. This is diagonal terms would be 0. This will be again del Y of, you have to remember this one, 2, 1. So F, what was F21? 20, F21 was Bz. So Bz has to be replaced by minus Ez by C. So del Y of minus of Ez by C. And then I have to write down del Z of what was F31. 3031 was minus of By. So that will be plus of Ey by C, plus of Ey by C. Now if we simplify this, so we get 1 over minus of 1 by C del Bx del T. And then let us take a minus common here, 1 minus of 1 by C, both term contains 1 over C there. So this will be del Ez del Y minus del Ey del Z. Clearly you get minus of 1 by C del Bx del T minus 1 over C. This is nothing but the x component of curl of E. You can write down curl of E and check that this is the x component. So curl of E, x component. You see 1 over C are common here. You can throw it away, because on the other side we have 0, right? Right hand side is 0. So what we can write, the curl of E, x component of curl of E is equal to simply minus of del Bx del T. This is the equation coming from nu equal to 1. So what we get is curl of E, x component, is minus of del Bx del T. In the same manner, if I calculate this for mu equal to 2, we have del G mu 2 del x mu equal to del G 0 to del x 0 plus 0 del G 1 2 x1 del G 2 2 del x2 del G 3 2 del x3. Right, now let us put the values. 1 over C del T. Again, if you remember that F02 was minus of Ey by C. So this will be minus of By, minus of By. And then del X of what was F12, F1011. F12 was a minus of Bz. So this would be plus of Ez by C, plus of Ez by C. This is 0 since diagonal term, plus del Z of F, what was F32. F30 was Ez by C. 31 was minus of By, 32 was Bx. So Bx has to be represented minus Ex by C. So this will be minus of Ex by C, right? And then again simplify in the same manner, you get minus of 1 by C del By del T. If you organize this, you will see this will be 1 over C and nothing but this is curl of E y component, which is again on the right hand side we have 0 only. So this is 0. So for this equation I get curl of E y component of curl of E equal to minus of, sorry, this is minus sign, I mistakenly did it plus, this is, you have to take minus common, then only it will come out to be y component of curl of E. Curl of E y component will be minus of del By del T. 1 by C gets cancelled from both sides. And similarly, if I use nu equal to 3, that will give us, again it's similar, but again G mu 3 del x mu, right? So we'll write del of G03 del x0 plus del of G13 del x1 del of G23 del x2 del G33 del x3, right? So then if we put the values again in the same way, first one you see F03. What was F03? If you remember, F03 was last one minus Ez by C. So this will be 1 over C del T
and we replace that Ez by C by Ez by C by Bz, no sign change. So this will be minus of Bz plus del x, x1 is x, del x, what was F13, 10, 11, 12, 13 was B of y, by, y component of B. So this should be minus of Ey by C, minus of Ey by C. Second will be, this one will be del y, third term, this one, and G23, that is F23, 20, 21, 22, F23 was minus of Bx. So this will be Ex minus, so this will be plus Ex by C. And the third term will be 0 since it's a diagonal term, 0. So again, we have minus of 1 over C, del Bz, del T, take a minus common, minus of 1 by C common, that will give you 1 over C. This will be curl of Ez component, which is again 0 according to the equation, del mu G mu nu equal to 0. So then again we have curl of E Z component equal to minus of del Bz del T. And if you combine this equation, and the other one, which was this equation, right? This one, these three equations, you can finally write down curl of E. I mean, this is curl of E is equal to simply minus del B del T, right? Curl of E equal to minus del B del T, which is nothing but the Faraday's law of electromagnetic induction, which you have learned in our electrodynamics course. So all the four equations can be finally written in the form of these two tensor equations, which are del mu F mu nu equal to mu 0 J nu, and del mu G mu nu. Now you may wonder what have we obtained by writing this, because I mean equations remain same. Only thing is that we have invented now a new mathematical object called field tensor, and we are writing the same equations in terms of it. So I mean in terms of content, nothing has changed. I mean it's the same equations. The only thing is that because this course only talks up to this, because suppose someone wants to study electrodynamics in presence of a very strong gravitational field, say near a black hole or something like that. So then you have to work in, say, for curved space-time, right? And if you want to do electrodynamics in a curved space-time, that is very difficult, quite tedious job. Mathematically, at least, it's a very tedious job. So in that case, see, you have to use this kind of equation. And I mean, when you describe space-time, you have something called metric tensor, right? So the space-time can be curved, so not like a Minkowski space-time that we are dealing here, right, in special relativity. So in that case, since the space-time is four-dimensional and it could be curved as well, not flat like as we are writing here. So in that case, you have to write down everything in terms of tensor notation, right? Unless you use F mu nu or the covariant and contravariant derivative, you cannot write any of the equations there. So there, these equations will be very useful. I mean, so right now you may not understand the usefulness of these equations. It may just look like that we have just written the same equation in terms of something called mu nu and all this. But these are very useful when you will be using this equation in a proper setting. Fine. So these are the two Maxwell's equations, covariant form of Maxwell's equation. And what equation are key equation আছে আমরা equation of continuity লিখেছি scalar potential vector potential terms লিখেছি there is another equation, the Lorentz force equation, is very important besides the Maxwell's equation, because this tells us what will be the force acting on charged particle in an electromagnetic field, right? So we should be able to write down the Lorentz force equation also in terms of F mu nu. Now, if you just remember what was the form of the Lorentz force law, right? So we wrote F equal to some Q times electric field plus some velocity U cross magnetic field, right? This is the Lorentz force. Now, if you see the quantities on both sides,
what is the quantity on the left hand side? This is force, right? And these are electric field and magnetic field. So when we are in 3-dimension, we can just think that, okay, fine, we have a 3 vector sitting on the left hand side, which is basically obtained from electric field and magnetic field, which are again three vectors, right? In 3-dimension, when we talk about electric field, we usually just think about the 3 components of electric field and magnetic field. Velocity is also of 3 vectors. So these are basically different combination of 3 vectors, giving rise to another 3 vectors on the left hand side. And this is a scalar quantity, which is Lorentz invariant anyway. So you see, it may seem that, okay, fine. So if now in 4-dimension, f is a 4 vector, right? In 4-dimension space time, f is a 4 vector. But if you look at the quantity on the other hand, on the right hand side, you see, we know the velocity is a 4 vector. This is a 4 vector. This is a 4 vector, right? And this is a 4 vector. So one may think that, okay, why E and B? If E and B are 4 vectors, then life is, I mean, easy. So then all are 4 vector on the right hand side, so we have a 4 vector on the left hand side, just like we did it for the 3 vectors. But unfortunately, E and B are not 4 vectors, right? We have already seen that E and B are not vector, right? It's a tensor actually. I mean, E and B are the components of a second rank tensor, which we have named as electromagnetic field tensor, F mu nu. So I mean, this cannot be thought. No, I mean, as just a combination, a different combination of 4 vectors giving rise to another 4 vector. And I'm sorry here that I have to use the same notation F, because we are using F mu nu, and the force I am writing F again, because I mean, we have only a limited number of alphabets. So, and there are some convention, because F generally force is denoted F. So I will write F. It's a 4 vector. So sometimes I have only one indices over there. F mu is the 4 vector, I mean 4 force. And U is the 4 velocity. We shall use U mu, not U. And E and B. So we in 4-dimension we have F mu. This is the 4 force, right? 4 force, right? And the velocity is described by U mu, right? Which is 4 velocity, right? 4 velocity, right? And E and B, these are basically, these are coming from F mu nu, right? F mu nu. So these are the object that we have in our hand in 4-dimension, not E, B, F, or U that we have written here in the Lorentz force law. So these are the ingredients for our equation F mu, F mu, this is a 4 force, U mu, 4 velocity, and the field tensor F mu nu. Now, again, I mean, this is not something which you can derive. I mean, you have to find out the correct form which describes the Lorentz force law in 4-dimension, right? Okay. Now, what are 4 force? If you remember the now 4 force, if you remember, what is 4 force? 4 force is basically rate of change of 4 momentum, dp mu d tau, where tau is the proper time. And what is p mu? If you remember, p mu was the 4 momentum of the particle, again, which was E by C. But again, I will not write E by C, because E by C, E is used for electric field. So it may sometimes look very ambiguous, right? E by C. So I'm writing MC, MC square by C, so MC. Okay, rest mass energy times the kinetic energy. So electric energy is mc square plus some kinetic energy. So this is a m0c square plus kinetic energy. This is mc square by c. This is mc, and then you have the 3 component of momentum, that is px, py, and pz. These are the 4 components of 4 momentum. And what about the 4 velocity? If you remember, 4 velocity, you say, let us call, okay, u mu, what was that? U mu was gamma times c, gamma ux. Okay, gamma could be taken outside, gamma uy, and gamma uj. So I can take gamma outside. So this is the gamma c into u, right? This is the 4 velocity. So we have 4 velocity of the particle. We have 4 force, which is nothing but the rate of change of 4 momentum with respect to proper time. And we have F mu nu. How to connect them so that equation provides us the Lorentz force law in 3 dimensions. Okay. Okay.
So I'm writing the equation here again. F mu, this is the 4 force. Remember, this is the 4 force, not the usual 3 force that we talk about in Newtonian dynamics. F mu is equal to scalar quantity charge. This is not going to change, q. Okay, and then we have a tensor product, right? So it is not like we have because we have seen that E and B are not represented by 4 vectors. So this will be, this is 4 velocity, but the covariant component, right? Not the contravariant one. U nu F mu nu, right? So now you can check that whether this equation really represent the Maxwell and Lorentz force law or not. This is the equation in the tensor form, right? So you can check. How do we check? We can start with, say, this is you see, we want to calculate the 4 different components of 4 force. So let us first calculate the time component of 4 force, and we already know the time component of 4 force. If you remember from my previous discussion, the first component of 4 force was gamma by c times u dot f, if you remember that. Okay, if you don't remember, you can go back to my notes and find it out. Okay, so for mu equal to, so basically this is F mu nu. So what I'm saying, see, this is 4 force, same alphabet is used. F is for force, here also F is for field tensor, right? So but again, the indices can be used to distinguish between them, so that's why I'm using the same alphabet. You can also use, if you want to be safe, you can use also small f if you like, but for the time being I'm using capital F. Okay, and F mu nu is basically, this is Q u nu, and I told you this is dp mu d tau, dp mu d tau. We know both p mu and I already wrote that, but again, let me just write down it once again, because you may not remember it all the time. P mu is mc, and basically p, and u mu, here I am writing in nu. Okay, no problem, let me write nu, doesn't matter. Nu and nu are just indices. U nu is equal to gamma c u, that is ux ui uj, just like px py pz. So let us write down this. Bolo. স্যার আমরা তো এফ মিউটাকে ডিপি মিউ ডিটাও লিখবো, কিন্তু এফ মিউ নিউটাকে তো ওরকম লিখতে পারবো না। Sorry, আমি অন্য মতো ভাবে লিখে দিয়েছি এটা। It is, I'm just trying to write down this one. Okay, yeah, you are correct. Okay. Mistakenly আমি এখান থেকে এটা লিখে দিয়েছি। এটা আমি f mu লিখতে চাইছি, deep mu correct. Okay, you are correct. Right, এটা ফোর্সটা লিখেছি আমি, dp mu d tau. Right, এই again this is the reason একই সিম্বল ইউজ করার জন্য এরকম মিস্টেক হতে পারে। So if you want to save, you can write small f mu if you like, right? Okay, that will be safer. Okay, maybe. Yeah, you are correct. So dp mu d tau is basically f mu, right? So আমি যেটা লেখার চেষ্টা করছিলাম যে ওকে, আমি এখানে আবার লিখি dp mu d tau is equal to q u nu f mu nu, right? Right, so now for mu equal to 0, let us write down this. Mu equal to 0 means dp0 d tau, which is nothing but the time component of the 4 force. So this will be, what will be that? Q, nu টা ভ্যারি করবে, q u nu লিখলাম, f 0 nu লিখলাম। আচ্ছা, আমি স্টেপ কোনো মিস করছি এখানে, স্কিপ করছি না, জাস্ট টু কিপ এভরিথিং ক্লিয়ার। সো q, এটা ব্র্যাকেটে রাখা যাক, u0, so nu is going from 0 1 2 3, চারটে টার্ম হবে, u0 f00 plus u1 f01, then you have u2 f02 plus u3 f03। এবার দেখা যাক কোনটা কি আসে। এটা q ডায়াগোনাল টার্ম f00 0, টেন্সর ফিল্ড টেন্সরের ডায়াগোনাল টার্ম 0 হয়, তাই আমি আর ভাবনা চিন্তা করলাম না, কি আছে u0 0 করে দিলাম। What is u1? If you remember u1, see, you have to remember that u nu, the covariants are gamma c comma minus of u, right? This is the covariant, right? তলায় আছে u1, তাহলে কি লিখবো এখানে? minus of gamma ux, u1 মানে x component, minus of gamma
টাইমস ux। আচ্ছা f01 যদি খেয়াল করো তাহলে কি ছিল, ফার্স্ট রো সেকেন্ড এলিমেন্ট মাইনাস ex বাই c, আমাদের কনভেনশনে মাইনাস অফ ex বাই c, রাইট। u2 কি ছিল, u2 কি ছিল মানে মাইনাস অফ গামা ইউআই, একই রকম মাইনাস অফ গামা ইউআই। f02 কি হবে, মাইনাস অফ ইউআই বাই সি, first row third column, this third element, yeah. And then u3 is plus minus of gamma uz, and this will be minus of ez by c, right. So minus minus, this becomes plus. You can see this will be equal to gamma q and u x ex, gamma q by c, then ex ux plus uy plus ez uz, right. If I take q inside this, you see this will become q times ex, q times ui, q times ez. These are nothing but force along the x component, force along the y component. Q times the electric field is the force fx, fy, fz. So fx ux plus fy uy plus fz uz is nothing but f dot u or u dot f. That means this is equal to gamma by c u dot f. This is the, you can check it that earlier we derived the four different components of four force. I mean this is gamma by c u dot f, same, right. So we have obtained the time component of the four force, right. But this doesn't give us the Lorentz force law. Lorentz force law is hidden inside the special component. This is a time component, right. You can also obtain this directly from dp mu d tau. You can write dp mu e by c px. I mean, if you write this, okay, let me do it here. It is not difficult. dp mu d tau. If you do this, okay, if you write p mu is equal to d 1 by c del del t, and then you have e by c px, py, and pz, right, or p vector. You see del e del t, right. So del E del T, you can write that del E del T in E is equal to again m gamma c square, and then you can write that. I have done this earlier, so I'm not repeating this, right. You can easily see that this one is the time component of the four momentum. Okay, sorry, four force, and then we want to calculate this other component. New page. Okay. Now we want to calculate this. Okay, let me write down the equation once again, because this is so f mu, the four force is d p mu d tau, right, which is equal to q u nu f mu nu, right. This is our equation. So now we want to calculate dp1 d tau. So mu, for mu equal to 1, we want to calculate dp1 d tau. So what is dp1 d tau? This will be q u nu f, mu has become 1, so 1 nu, right. So then I have q u0, nu is going from 0 1 to 3, u0 f10 plus u1 f11 plus u2 f12 plus u3 f13, this one, right. And then you have to just put the values. Q u0 is what, the time component of the covariant force velocity, and covariant time component doesn't change the sign, so I have gamma times c. And what is f10? It is just the opposite sign of f01, that will be ex by c. I mean the second element of the first column, ex by c, plus this is diagonal element, so straight away 0, plus this will be u2. This will be a covariant component, so negative, minus of gamma uy, right. And then f12, you can check it, f12 is minus of bz, and then u3 is similarly minus of gamma uz, and f13 is bz. No, not bz, this is by. This was minus of bz, this was by, b of y. So if I rearrange them, I get gamma is with each and every term, so I take gamma outside, gamma times q, and inside that c gets cancelled, right. c টা কেটে যাবে, এখানে পড়ে থাকবে ex plus uy, minus minus plus হয়ে যাবে uy bz minus uz by, right, uz by। তাহলে দেখা যাক কি হয়।
This will become gamma times q into ex plus against a key u cross b এর x component, u cross b তার x component, right? Now if I do it the same exercise for say mu equal to 2, okay, it's repetitive, but again let us do it so that things becomes clear for at least for once. So dp to d tau is q u nu and f2 nu, right? Again we have q and then u0 f20 u1 f21 plus u2 f22 plus u3 f23, right? Again let us put the values. q u0 is again as usual gamma times c, f20 f20 will be f02 was minus ey by c, so this will be plus ey by c, plus ey by c. Okay, u1 is minus of gamma ux and f21 is bz. This is 0 diagonal term. The last term will be minus of gamma uz u3 covariant, so minus, and then f32 was plus of bx, so this will be minus of bx, minus of bx. Yes, so then we have, again I am doing the same thing, c gets cancelled, gamma and q are taken outside, so we have ey plus u cross b. I mean, I'm not writing that again. It is just uz bx. This minus minus becomes plus. So uz bx minus ux bz, that is the y component of u cross b. So this is one equation. This is another equation. And if we use mu equal to 3, let us again use mu equal to 3. So this is the final thing, mu equal to 3. So again, we want to calculate dp 3 d tau, right? This z component of the force, q u nu f 3 nu. Again, it's the same exercise, q u0 f30 plus u1 f31 u2 f32 plus u3 f33. Right? Let us put the values. q u0 is gamma c, f03 was minus of ez by c, so this will be ez by c plus ez by c. u1 is minus of gamma times ux, as it is covariant component with a negative sign, and f13 was plus of by, so this will be minus of by, and plus again u2 is minus of gamma uy, and f23 was minus of bx, so f32 will be plus of bx, and the last term will be 0, it's diagonal term, right? So finally you have, again we take gamma outside, so gamma times q, and we have ez plus ux by minus uy bx, and this is nothing but the z component of u cross b. So gamma times q ez plus u cross b z component. This is the third equation. If you combine these three equations, what you get, you see we have a gamma over there. So this was not inside Lorentz force law, right? So this gamma originates due to this proper time derivative. So if I write this as a normal time, so since we know that the proper time d tau, what is the d tau? This will be dt by gamma, right? So if you use that by first you combine all these equations, you get dp d tau, you get dp d tau equal to gamma times q e plus, this is of course a vector quantity. This time it's three special components, not the time one, so I'm not using a p mu here. dp d tau u cross b, which are 3 velocity and magnetic field. And if you use dp d tau, so this will be dp dt. If you write dp dt, will be gamma will be cancelled out. So q e plus u cross b, right? So this is our
well-known Lorentz force law, right? So this is equal to force, right? This is force, Lorentz force, right? In electromagnetic field, this is the force experienced by charged particle. So what we saw that the same equation, the Lorentz force equation, can be written in a compact form using this notation that 4 force F mu is equal to Q U nu F mu nu, right? Again, as I told you that if you choose a different notation, right, for the field tensor, then you have to just exchange mu and nu, right? So that is trivial. You can check it yourself. I mean, if you check it, they take a different form. In the first row, you take all the signs to be positive, and the first column, all the signs to be negative. Then you have to just interchange mu and nu. That's all. So more or less, we have covered all the equations in electrodynamics, and we have written them in the terms of field tensor. So that was the goal of relativistic electrodynamics. Now, there is a lot of scope of this subject, but our syllabus only covers this much. So we'll stop here. And relativistic electrodynamics, I think সিলেবাসে যা আছে আমাদের পুরোটা কভার হয়ে গেছে এখন। এরপরে আমরা যেখানে চলে যাবো সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন পার্টটাতে, যেটা কোয়াইট লেংদি অ্যান্ড লেবোরিয়াস ক্যালকুলেশনস আর ইনভলভড দেয়ার। সো we should start that. আমরা একটু লেজারলি করছি কারণ সময়টা একটু বেশি পাওয়া যাচ্ছে বলে, আদারওয়াইজ উই হ্যাভ টু মুভ ভেরি ফাস্ট, কারণ তোমাদের সিলেবাসে কিছুটা প্লাজমা ফিজিক্সও আছে। ওকে, সো মাই ফার্স্ট এম উইল বি টু কভার ইলেকট্রোডাইনামিক্স, যতটা ভালোভাবে করা যায় সেটা কভার করার পরেই আমি প্লাজমা ফিজিক্সটাতে যাওয়ার চেষ্টা করব, কারণ ইলেকট্রোডাইনামিক্স অনেক কিছু বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল জিনিস এই সিলেবাস এই সেমিস্টারে রয়েছে, যেগুলো আমার মনে হয় যে ভালোভাবে কভার হওয়া উচিত। তো আমার এখন যেটা মনে হয় যে তোমাদের অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে, এবং আমাদের যে কোনো ইনস্ট্রাকশন, লাস্ট মিটিংয়ে একটা ইনস্ট্রাকশন এসছে যে টিউটোরিয়ালের মার্কস রেডি রাখতে হবে। এখন পরীক্ষার ব্যাপারটা যেহেতু এখনো ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে নোটিফাই করা হয়নি, ইট ইজ জাস্ট অ্যান ইনফর্মাল মানে ভাবে ডিসকাস করে লোকে জানিয়েছি যে মার্চে পরীক্ষা হবে, বাট আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো মানে রিটেন কোনো নোটিফিকেশন নেই। ইটস এ ভার্বাল কাইন্ড অফ থিং। সো যে কোনো সময় বলতে পারে না জানুয়ারিতে হবে কি ফেব্রুয়ারিতে হবে, এটা যদি বলে দেয় তাহলে উইল বি ইন ট্রাবল, রাইট? সো উই শুড বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট। তো আমার মনে হয় যে আমাদের যা ক্লাস হয়ে গেছে, যেটুকু পড়ানো হয়েছে তার বেসিসে একটা টিউটোরিয়াল আমরা এখনই করে ফেলতে পারি। তো আমার যেটা প্ল্যান, অ্যাটলিস্ট 1 উইক সময় দেওয়া উচিত যা পড়ানো হয়েছে। তোমরা নেক্সট উইক ফ্রাইডে পরীক্ষা দিতে পারবে? অনলি রিলেটিভিস্টিক ইলেকট্রোডাইনামিক্স যা আজ পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে। স্যার সেদিন আরেকটা পরীক্ষা আছে, বিকাশদার পরীক্ষা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। তো আমরা ডেট চেঞ্জ করে নেবো, ঠিক আছে। তাহলে তারপরে যেটা পড়ছে আমাদের বলো, টিউসডে, ফ্রাইডের পর, মানে এই ফ্রাইডের পরে যা আমি ডেটটা পরে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এক্সাক্ট ডেটটা আমি তোমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখে দেবো। তাহলে আমি বলছি যে এই কামিং ফ্রাইডের, তার মানে আরো 3 দিন বেশি পেয়ে যাচ্ছে, 10 দিন, মানে তারপরের সপ্তাহে টিউসডে কোনো পরীক্ষা আছে? স্যার টুয়েসডে ইলেকটিভের পরীক্ষা আছে। হ্যাঁ, কিসের? হ্যালো, ইলেকটিভের পরীক্ষা আছে। এখন প্রতিদিনই পরীক্ষা থাকলে তো সেটা তোমার কিছু করার নেই, তাহলে যেদিনই বলবো সেদিনই পরীক্ষা থাকবে। তাহলে অন্য সময়ে দাও, কি করবে? এখন একটা তো কিছু বার করতে হবে। এমন হয় না যে ধরো আমরা ব্যাপারটা আর কিছু না, পরীক্ষা নেওয়াটাও আমার একটা কম্পালশন। তোমরাও জানো, আমি জানি যে বিকজ দেয়ার ইজ সাম রুলস, সো এটা আনঅ্যাভয়েডেবল পরীক্ষাটা, বিকজ আমাকে মার্কস পাঠাতে হবে, রাইট? সুতরাং আজকে নয় কাল নয় পরশু নিতেই হবে। তোমরাই বলো তো, আমি মানে তোমাদেরকে বলতে বলছি, একটা সুইটেবল ডেট বলো তাহলে। ওয়েডনেসডে, টিউজডে পরের দিনটা, ওয়েডনেসডে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আর আমরা আলোচনা করছি না, কারণ এটা নেভার এন্ডিং ডিসকাশন, কারণ প্রত্যেকের নিজের সুবিধা অসুবিধা থাকবে, পরীক্ষা থাকবে, নানা রকম প্রবলেম থাকবে। আমরা তাহলে একটা কনভার্জ করি যে তাহলে তোমাদের টিউজডে পরীক্ষা আছে, ওয়েডনেসডে, ঠিক আছে? তার মানে কামিং উইকের ওয়েডনেসডে নয়, তারপরের ওয়েডনেসডেতে, ঠিক আছে? সেটা ডেট কি পড়ছে আমি দেখে নিচ্ছি একবার, দাঁড়াও। 16 তারিখ হচ্ছে। 16 তারিখ পড়ছে? আচ্ছা, তাহলে তাই হবে আজকে, হ্যাঁ তাই হবে হয়তো, ঠিক আছে। তাহলে ওই নেক্সট উইকের ওয়েডনেসডে, মানে কামিং উইক না, পরেরটাতে। যারা নেই তারা বলে দিও, কারণ অনেকেই ক্লাস করছে না দেখতে পাচ্ছি।
তাতে কোনো সমস্যা নেই, মানে অ্যাজ লং অ্যাজ দে পারফর্ম ওয়েল। তো আমি যারা নেই বা যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে চেক করে না রেগুলার তাদেরকে বলে দিও, ঠিক আছে? যে কারণ আমার তো এখন ফর্মালি নোটিশ টাঙানোর কোনো মানে হয় না, কারণ জেনারেলি পরীক্ষা হলে একটা ডিপার্টমেন্টের নোটিশ বোর্ডে একটা নোটিশ টাঙানো হয়, সেটা তো কোনো মানে হয় না এখন। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি জানিয়ে দেবো একটা ফর্মাল, ঠিক আছে? আর আর কি আছে না, আমরা এই পার্টিকুলার টপিকটে মোটামুটি ডিসকাশন পুরো কভার হয়ে গেছে। মানে এরপরে আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন পার্টটা। এবং তোমরা যা বললে, তোমাদের কি গ্রিনস ফাংশন পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছিল। লাস্ট সেমিস্টারে সব? স্যার ম্যাথ মেথডসে মানে খুব কম হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ গ্রিনস ফাংশনটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথামেটিক্যাল টেকনিক, কারণ ওটা অনেক জায়গাতেই লাগে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং এটা ইলেকট্রোডাইনামিক্সে খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট। এই কারণে ওটা ছাড়া সলিউশনগুলো কিছু বোঝা যাবে না। যে সলিউশন তুমি ইউজ করবে গ্রিনস ফাংশন মেথডে, তোমরা হয়তো মানে 3 ডাইমেনশনও করা হয়। আমি যেটা করবো সেটা 4 ডাইমেনশনে, কারণ আমরা এখন স্পেশালিটিভিটি এবং 4 ডাইমেনশন নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু তোমার যখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স করো, মানে তোমার ওই পয়সন ইকুয়েশন, ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন, সেখানেও মনে হয় করার কথা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে আর কি। এনিওয়ে, ওখানে অনেক সময় সলিউশনটা ডাইরেক্ট ধরে নেওয়া যেতে পারে, বাট এগেন আই মিন সেম টেকনিক। বাট আমরা এই সেমিস্টারের কোর্সে এটা 4 ডাইমেনশনে করবো, গ্রিনস ফাংশন মেথড। জ্যাকসনের বইয়ে আছে এটা, এবং জ্যাকসনের স্পেসিফিক্যালি 3rd এডিশন বইটাতে খুব ভালোভাবে নেই। আমি দেখেছি পুরনো যেটা এডিশন 68 বা 68 বা এরকম সময় হবে, সেই এডিশনের বইটাতে ভালোভাবে রয়েছে গ্রিনস ফাংশন মেথডটা। তো তোমরা যদি কেউ চাও, পুরনো বইটা পিডিএফ ফাইল ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল আছে, আর আমার কাছে অবশ্য আছে পিডিএফ ফাইলটা। ইফ ইউ এনিবডি নিডস, আমি সেটা তার শেয়ার করে দিতে পারি, তোমরা দেখে নিও। নতুন বইটা 3rd এডিশনে অত ভালোভাবে ডিটেলসে নেই ক্যালকুলেশন। আর কি আছে, ঠিক আছে, তাহলে আমার মোটামুটি এই হচ্ছে সিলেবাস। আজ পর্যন্ত যা পড়িয়েছি, অনেকটা সময় পাচ্ছ তোমরা, 16 তারিখ মানে অনেকটাই সময় আছে। তাহলে আমাদের পরীক্ষার ফরম্যাটটাও আমি বলে দিই, কারণ এটা যেহেতু পুরোপুরি অনলাইন পরীক্ষা, সুতরাং যেটা হয় যে তোমার এখানে তো বুঝতেই পারছো যে দ্যার ইজ নো মানে কোনো মানে কিভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে চেক করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং আমি যেটা করবো, আমার যেটা যেভাবে করে থাকি পরীক্ষা, আমি আগের সেমিস্টারে করেছি, একটা বা দুটো প্রবলেম দেবো, এবং টাইমটা যেটা থাকবে মোটামুটি ওই সময়ে সলভ করা যাবে সেরকম প্রবলেম দেওয়া হবে, হার্ডলি 15 থেকে 20 মিনিট, ওকে, ম্যাক্সিমাম 20 মিনিট। এবং তারপরে পরীক্ষার পরে 5 মিনিট হচ্ছে কি তার মধ্যে খাতা তোমাকে ওই গ্রুপে আপলোড করতে হবে। না, গ্রুপে আপলোড করলে হবে না, সরি ভুল বলছি, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপলোড করা যাবে না, ওটা আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমেলে পাঠাতে পারো। হ্যাঁ, এবং সময়টা হবে ওই 15 মিনিট থেকে ম্যাক্সিমাম 20 মিনিট, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ প্রবলেম দ্যাট আই চুজ। এবং তারপরে কারো অনেকের বক্তব্য থাকে যে ইন্টারনেট স্লো আছে, বিশেষ করে যারা ভিলেজের দিকে আছো তাদের জন্য না হয় আরো 5 মিনিট, মানে ম্যাক্সিমাম মানে 20 মিনিট যদি পরীক্ষা হয়, আরো 10 মিনিট ধরে নেওয়া যেতে পারে আপলোড করার জন্য। তো আর এখানে বেশি পাতা থাকবে না, যেহেতু ইন্টারনাল পরীক্ষা 1-2 পাতাই হবে, সুতরাং আপলোড করতে বেশি সময় লাগবে না। 5 মিনিট, যদি কারো সমস্যা হয় টেকনিক্যাল কোনো কারণে, সেখানে আরো 5 মিনিট, 10 মিনিট, ওকে, ম্যাক্সিমাম 25 থেকে 30 মিনিট সময় থাকবে পরীক্ষার জন্য। এটা আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি, যারা নেই এখন এই মুহূর্তে ক্লাসে তাদেরকেও জানিয়ে দিও। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমরা আর যদি কোনো আজকের ডিসকাশন বা অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে, সো ইউ ক্যান আস্ক, সময় আছে কিছুটা। হ্যাঁ স্যার, বলছি ওই যে এক্সপ্রেশনটা লেখা হলো ডেল মিউ এম মিউ নিউ, ওটাকে আমি এম মিউ নিউটাকে আমি তো কোভেরিয়েন্ট ফর্মেও লিখতে পারতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, পারো, বিভিন্নভাবে লিখতে পারো। দেখো এখানে আমি যে টেন্সারটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে কন্ট্রাভেরিয়েন্ট টেন্সারটা, রাইট? আমি তো বললাম যে কন্ট্রাভেরিয়েন্ট টেন্সার আর কোভেরিয়েন্ট, একই টেন্সার তার কোভেরিয়েন্ট কম্পোনেন্ট, কন্ট্রাভেরিয়েন্ট কম্পোনেন্ট কিভাবে কানেক্টেড আমরা জানি। ওয়ান্স ইউ নো দ্য মেট্রিক টেন্সার, ইউ ক্যান রাইট ডাউন one from the other, right? So they do not contain any extra information, or the kind of tensor that আমরা যেটা বললাম যে f mu nu different ফর্ম হতে পারে, বেসড অন দ্যাট তোমাকে মিউ নিউ গুলো চেঞ্জ করে নিতে হবে। কিন্তু আমি যেটা বলি যে বেসিক জিনিসটা বুঝে গেলে তারপর তুমি নিজের মতো করে নিতে পারো, রাইট? মুখস্থ করার কোনো মানে হয় না এগুলো, রাইট? আর তুমি যদি f mu nu দিয়ে লিখতে চাও লিখতে পারো, রাইট? আলটিমেটলি ইউ ক্যান অবটেইন দ্য ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন, রাইট? দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়ে অফ রাইটিং ইট, রাইট?
তো এইখানে যেটা আমরা করলাম, আমি তোমাকে, হ্যাঁ এটা একটা পয়েন্ট থাকতে পারে যে আমি তো টেন্সরের ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করলাম না, কোনো পয়েন্টই নেই ডিরাইভ করা, তুমি কিভাবে, তাহলে তোমাকে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে করে পিছিয়ে যেতে হবে, আমি যেখানে শুরু করলাম সেখান থেকে শুরু করে যেতে হবে, তো সেটা আরো টিডিয়াস মনে হবে তোমার কাছে, মানে তার থেকে বেটার হচ্ছে কি তুমি ফর্মটা নিয়ে জাস্ট ক্রস ম্যাচ করে নাও যে ইয়েস দিস গিভস মি দ্য ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন। হ্যাঁ স্যার। Anything else? স্যার এই যে এমইউনিউটা বার করলাম আমরা, এটা লরেন্স ইনভেরিয়েন্ট নয় তো? কোনটা? এই যে এখন যেটা বার করলাম হ্যাঁ ফিল্ড টেন্সরটা। বুঝলাম না, লরেন্জ ইনভেরিয়েন্ট বলতে কি বোঝায়? এফ মিউ নিউ কেন লরেন্জ ইনভেরিয়েন্ট হয়ে যাবে? তোকে এফ মিউ নিউ কি লরেন্জ ইনভেরিয়েন্ট বলেছে কেউ? ফোর ভেক্টর কি এফ মিউ নিউ লরেন্জ ইনভেরিয়েন্ট হতে পারে, এফ মিউ নিউ জি মিউ নিউ লরেন্জ ইনভেরিয়েন্ট হতে পারে, এফ মিউ নিউ ইটসেলফ লরেন্জ ইনভেরিয়েন্ট করার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ এফ মিউ নিউ কিভাবে ট্রান্সফর্ম করে আমার জানা আছে, আমি যদি এফ মিউ নিউ জানি একটা ফ্রেমে আর একটা ফ্রেমে এফ মিউ বলে দিতে পারবো ইউজিং আমার লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন, তাই তো? আমাদের এখানে গোটা কোর্সে একটাই ট্রান্সফরমেশন আছে, লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন, সেটা ভালো করে বুঝলেই তুমি সবকিছু করতে পারবে। সুতরাং যে কোয়ান্টিটিগুলো আছে সেটা ভেক্টর হোক বা টেন্সর হোক, সেটা একটা ইনার্সিয়াল ফ্রেম থেকে আরেকটা ইনার্সিয়াল ফ্রেমে গেলে তার কম্পোনেন্টগুলো কিভাবে ট্রান্সফর্ম করে সেটা আমার জানা আছে। যদি টেন্সর সেকেন্ড র্যাঙ্ক টেন্সর হয় তাহলে দুখানা ম্যাট্রিক্স লাগে আমার, লোরেঞ্জ ট্রান্সফরমেশন ম্যাট্রিক্স। যদি ফোর ভেক্টর হয় তাহলে একখানা লাগে, এবং কিভাবে লাগে কিভাবে লিখতে হয় আমি সেটা বলেছি আগে। হ্যাঁ যদিও এটা মনে রাখা উচিত যেটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন নয়, যেভাবে আমরা লিখে থাকি ল্যামডা মিউ আলফা এফ মিউ ইউ অ্যান্ড ল্যামডা নিউ বিটা, যেভাবে লেখা হয় ওইভাবে লিখলে গুণ করলে আমি রিয়ালটা পেয়ে যাই, বাট এগেন ওটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন নয়, এটা মনে রাখা উচিত। It's a tensor product, so you can basically write down each of the term by running mu and nu from 0 to 3 and then figure out what is the different components in another frame. যখন আমরা বলি না কোভেরিয়েন্ট ফর্মুলা, মানে বলতে চাইছি এটাই যে তুমি মানে যে ইকুয়েশনগুলো লেখা হয়েছে আমরা অলরেডি আগেই জানি এই ইকুয়েশন গুলো তোমার হচ্ছে গিয়ে ফ্রেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেটা আমরা আগেই জানি যে রিলেটিভিটিতে যে ফিজিক্সের ল গুলো যদি ফ্রেম ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে সেটা প্রবলেম। যে কারণেই আমাদেরকে গ্যালিলিয়ান ট্রান্সফরমেশন ফেলে দিয়ে আমাদেরকে লোরেন্জ ট্রান্সফরমেশনটাকে অ্যাডপ্ট করতে হয়েছে, because it keeps the Maxwell's equation invariant in all inertial frames. তো আমরা এখন যেটা করলাম ইট ইজ মানে ফিজিক্স ওয়াইজ ইট ইজ জাস্ট রাইটিং দ্য সেম ইকুয়েশন ইন টেন্সর নোটেশন, যেখানে কিনা আমরা 4 ডাইমেনশনে কাজ করলে আমরা জানি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেপারেট এন্টিটি নয়, যেটা আমরা 3 ভেক্টর হিসেবে ভেবে থাকি, সেটা একটা মানে আমাদের একটা মিসকনসেপশন যে আমরা ওইভাবে ভাবি। ইট ইজ রিয়েলি অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ টেন্সরের কম্পোনেন্ট। তো সেই জিনিসটাকে ইনকর্পোরেট করার জন্যই এই নোটেশনের লেখা, রাইট? ডিভিশনটা এটাই। Okay, so if you have no more question, then we can continue our discussion in the next class. ওকে স্যার। ওকে, আরো আচ্ছা একটা কথা বলি, আমি কয়েকজনকে দেখছি অনেকেই আমি জানি না এটা ইন্টারনেটের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে কিনা জানি না, কেউ 40 মিনিট 30 মিনিট পরে জয়েন করছো। আমি আগে না, আমার মানে বক্তব্য এটাই যে একটা ক্লাসে 40 মিনিট হয়ে যাওয়ার পরে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মানে ফলো। সো আইদার তুমি যদি ক্লাসে জয়েন করতে না পারো, কোনো কারণ থাকে, তাহলে ঠিক আছে আমি তো নোটস দিয়েই দিই, ওকে ফাইন। ক্লাস অ্যাটেন্ড করাটা আমার কাছে মনে হয় না ইটস এ ম্যান্ডেটরি থিং, এন্ড ইটস আপ টু ইউ। ইফ ইউ ফাইন্ড ইট হেল্পফুল ইউ ক্যান অ্যাটেন্ড ইট, অর ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ ক্যান ম্যানেজ ইট ইউর সেলফ, ইটস আপ টু ইউ। বাট 40 মিনিট পরে 50 মিনিট পরে ক্লাসে জয়েন করার কোনো মানে হয় না। সো আমি দেখছি কয়েকজন লাস্ট কয়েকটা ক্লাসে তোমরা 30 মিনিট 40 মিনিট পরে জয়েন করছো, হুইচ ইজ অ্যাগেন মানে কোনো মানে নেই, রাইট? ইউ ক্যান জয়েন, বাট ইটস এ কাইন্ড অফ মানে এটি মেলা দেখার মতো ব্যাপার তো না যে গেলাম মেলা দেখলাম চলে এলাম। মানে আমি ক্লাসে হলে তুমি ভাবো না, আমি যে ক্লাসে ফর্মাল ক্লাস হয় সেখানে কি তুমি 40 মিনিট পরে জয়েন করবে? ক্লাসে করবে না, right? Again, I have no objection, but what I'm saying that if you're really interested in the class and if you find it helpful, then join it from the beginning. 30-40 মিনিট পরে নয়।
ওকে, এটাই বলা ছিল আমার।